Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ngā mihi nui ki a koutou. I tēnei ata, kua hono mai I runga I te pūrangi. Welcome to morning prayer. I'm going to begin with the prayer of preparation in a moment, which we'll pray together. Ka tiumata tō tātou karakia I runga I te ingoa tamatua te tama me te wairua tapu. Āmene. Kia ino e tahi tātou. E te atua kaharawa, e tūwhera ana ngā ngākau katoa ki a koe. E mōhiotia ana ngā hiahia katoa. E kore hoki e ngaro I a koe te mea huna. Horoe o mātou whakaro e tō wairua tapu, kia pono ai, tō mātou aroha ki a koe, kia tika ai te whakanui, I tō ingoa tapu, ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmene. We're going to be sung to now by Hatia at Parachute Studios. Some time back they've recorded hymn number 64, Tēnā ka waiata. Ki te atua
Welcome back. We're going to read now from Psalm 5. The words will be up on the screen there, and I'll be reading from my paipere tapu. Tahuri tō taringa e hoa ki ā kukupu, kia mōhio koe ki tōku whakaroaronga. Whakarongo ki te reo o tāku karanga, e tōku kēngi, e tōku atua. He inoi hoki tāku ki a koe. E rongo koe ki tōku reo e hoa i te ata. I te ata ka whakatikai atu e ahau tāku inoi ki a koe. Ā, ka titiro matatau atu. E hara hoki koe, e te atua e pai ana ki te hara. E kore te kino e noho ki a koe. E kore te hunga wairangi, e tū ki tō aroaro. I ki nongia ana e koe ngā kaimahi katoa i te kino. E ngaro ia koe te hunga kōrero teka. E whakariha-riha ana i aihoa ki te tangata toto, ki te tangata hianga. Ko ahau ia ka haere e runga i te tini o au atawhai i ki tau whare. Ka koropiko ki te ritinga o tau teme paratapu, me te wehi anō ki a koe. E ihoa, ārahina ahau i runga i tau tika, he hoariri hoki ōku. Whakatikaia tauara i mua i ahau. Ka hore hoki he pono i o rātou māngai, he kino kau a roto i a rātou, he urupā puare noa o rātou korokoro, e pati ana o rātou arero. Whakataua te hara ki a rātou e te atua. Kia hinga rātou i o rātou whakaro. Pai atu rātou me a rātou tini mahi tutu, mō rātou i whakakeke ki a koe. Nā kia hari katoa te hunga e whakawhirinaki ana ki a koe. Kia hāmama tonu rātou i te koa. Mō rātou e hipokina nei e koe. Ā, kia whakamanamana ki a koe te hunga e aroha ana ki tō ingoa. Nō te mea ka manakitia e koe e ihoa te tangata tika. Me he whakangungu rākau te manako e karapotia ai ia e koe. Hear what the Spirit is saying to the church. Thanks be to God. Well, I don't know if you've ever seen a dog or a cat chasing their own tail. If you've seen it, you'll know that sometimes they catch their own tail. When they do, they get an awful shock as their pursuit, which up until then has been captivating them, brings them to disaster. This psalm is a prayer to God to really help out. It's a prayer to God as King to help out when facing an unjust oppressor. Somebody perhaps like those our tūpuna faced during the process of colonisation, or perhaps even these days we encounter this in aspects of our life where somebody seems to be able to exert power over us, not for good but for evil, and there seems to be nothing we can do to fix it up. Now, of course, in the whole picture of Scripture, our task on the whole is to pray for people to find rescue. But when we are in a situation that we can't escape, the temptation is that perhaps we think that if only we had power, we would bring an end to injustice. And so therefore, we are in the same, we're at risk of becoming the same as our oppressor, chasing our tails until we end up finding that we've bitten ourselves. This is a prayer of liberation. The psalm is a prayer where we hand over to God as King all of our desire to see oppression against us end. We say, I won't seek to judge. I hand it over to you as the judge. I want you to bring justice. And we can leave it up to our just and loving God to bring about what needs to be done. So I encourage you that if you're facing those kinds of situations, instead of seeking to be the judge yourself, to use the words of this prayer, carefully guarding your heart against the temptation that you're simply
heaping vengeance up against somebody unnecessarily. But if you want to see justice, if you really care about the honor of God's name and the way that it's damaged by evil in the world and against you, then hand it back to God using the words of this psalm. And in doing so, find a liberation from the endless pursuit, round and round in circles, of human beings seeking to bring justice, but in the end, often only bringing more oppression. I runga i te ingoa o te matua te tama me te wairua tapu. Āmene. Ko akono nei tātou e tō tātou ariki, ka inoi tātou. E tō mātou matua i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tai mai tau rangatiratanga, kia mea tia tau e pai ai ki runga ki te whenua, kia rita anō ki tō te rangi. Hoa mai kia mātou aia nei, he taro ma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e herana kia mātou. Aua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia, ake. Āmene. We say together the benediction. Kia tau, kia tātou katoa te atawhai o tō tātou ariki o ihu karaiti. Me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu. Ake. Āmene. Kia ora mai tātou.